연수가 70이요 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다. For the days of our lives are 70 years, and if by reason of strength they are 80 years. Yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. 10, right? Yeah, Tadi pernah lihat. 90. Oh, sorry. Mazmur 90. Maaf Ibu Bapak. Mazmur 90. Ya, baru ayatnya. Sorry. Oke, Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. 12절 Verse 12. Ayat 12. 우리에게 우리날 계수함을 가르치사 지혜의 마음을 얻게 하소서. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 12절 우리에게 우리날 계수함을 가르치사 지혜의 마음을 얻게 하소서. Verse 12 again. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Ulang kembali di ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 창세기 4장 1절 Let's read now Genesis chapter 4, verse 1. Mari kita buka Kejadian 1, Kejadian 1, No. Genesis chapter 4. Kejadian 4, No, 4. Yeah, verse 1. Kejadian 4 ayat 1. 아담이 그 안에 하와와 동침하며 하와가 잉태하여 가인을 낳고 있는데 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 하니 Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였고 Verse 2. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Ayat 2, selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 Verse 3. And in the process of time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그 제물은 연락하셨으나 Verse 4. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. 가인과 그 제물은 연락하지 아니하시니라 가인이 심히 분하여 안색이 변하니 Verse 5. But he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry, and his countenance fell. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. 가인이 그 아우 아벨에게 구하니라 그들이 들에 있을 때 가인이 그 아우 아벨을 쳐 죽이니 Now verse 8. Now Cain talked with Abel his brother, and it came to pass, when
they were in the field, Cain rose up against Abel his brother and killed him. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. 16절. 가인이 여호와의 앞을 떠나다가 에덴 동편 롯 땅에 거하였다. Verse 16. Then Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. Ayat 16, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. 17절. 아내와 동침하니 그가 잉태하여 에녹을 낳은지라 가인이 성을 쌓고 그 아들의 이름으로 성을 이름하여 에녹이라 하였다. Verse 17. And Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch, and he built a city, and called the name of the city after the name of his son Enoch. Ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henok menurut nama anaknya. 에녹이 이라스를 낳았고 이라스는 무야엘을 낳았고 무야엘은 무드사엘을 낳았고 무드사엘은 라멕을 낳았고. To Enoch was born Irad, Irad begot Mehujael, and Mehujael begot Methusael, and Methusael begot Lamech. Ayat 18, bagi Henok lahirlah Irad dan Irad itu memperanakan Mehujael dan Mehujael memperanakan Methusael dan Methusael memperanakan Lamech. 가인이 자기 동생 아벨을 죽이는 죄를 짓고 그는 하나님을 떠나 살았습니다. So Cain, committed the sin of killing his brother, and then he started to live his life away from the presence of God. Kain setelah dia membunuh saudaranya Habel, dia memisahkan diri dan dia tinggal di tempat yang jauh dan tidak lagi ikut Tuhan. 그래서 그 아내와 동침해서 에녹을 낳았습니다. Verse 17, and Cain knew his wife, and she conceived Enoch. Dan di ayat 17 kita melihat Kain bersetubuh dengan istrinya dan melahirkan anak bernama Henok. 근데 에녹이 이랏을 낳았습니다. And Enoch bore Irad. Dan Henok melahirkan seorang anak Irad. 이랏은 무아엘을 낳았습니다. And Irad begot Mehujael. Dan Irad melahirkan lagi Mehujael. 무야엘은 무드사엘을 낳았습니다. And Mehujael begot Methusael. Dan Mehujael melahirkan Methusael. 무드사엘은 또한 라멕을 낳았습니다. And Methusael begot Lamech. Dan Methusael melahirkan Lamech. 근데 여기에 보면 가인이 몇 년을 이 땅에서 살았는지 또 에녹이 몇 년을 이 땅에서 살았는지 또 그 에녹의 아들 이랏은 몇 년을 살았는지 그 후생들 하나도 몇 년을 살았다는 말이 없습니다. Interestingly enough, here, when we hear about Cain, Enoch, Irad, all of them, we don't see how long they lived for until when they lived, when they died. Dan ketika kita melihat dari hidupnya Habel, Kain sampai Irad dan sampai seterusnya, kita nggak pernah tahu kejadiannya dan bagaimana akhirnya sampai mereka meninggal. 그런데 이제 가인의 아벨을 죽고 난 뒤에 그 아벨 대신에 Now, after Abel died, now let's read verse 25. Setelah Habel meninggal, mari kita membaca ayat 25. 25절. 아담이 다시 아내와 동침함에 그가 아들을 낳아 그 이름을 셋이라 하였으니 이는 하나님이 내게 가인의 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 함이다. And Adam knew his wife again, and she bore a son and named him Seth. For God has appointed another seed for me instead of Abel, who
whom Cain killed. Ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang baik sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. 가인은 땅에서 열심히 일을 하고 그 소산을 하나님께 드렸고 아벨은 양을 쳤습니다. 그래서 그 양과 양의 기름을 하나님께 드렸는데 아벨의 제사를 받으시고 가인의 제사는 받지 않으셨습니다. In the example of Cain and Abel, Cain really worked really hard from the efforts and from the work of the land to give these offerings to the Lord. And Abel, on the other hand, he was tending to the sheep and he sacrificed the sheep and the fat of the sheep to the Lord. But the Lord only accepted the offering from Abel and did not accept the offering from Cain. Seperti kita melihat bagaimana kehidupan Kain dan Habel. Kain itu seorang yang sangat bekerja keras, dia melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar dalam pekerjaannya, dan dia melakukan itu untuk kehidupannya. Beda dengan Habel ketika dia mempunyai domba, mempunyai peternakan, dia mempersembahkannya itu untuk Tuhan. 그래서 가인은 그 동생을 질투함으로 인해서 그 동생을 아벨을 죽였습니다. And because of that jealousy, Cain ended up killing his brother Abel. Karena Kain cemburu sama Habel, jadi karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, Kain langsung membunuh Habel. 그래서 그가 하나님으로부터 저주를 받고 Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘씁니다. Of course, 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Dan ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 이렇게 해서 많은 믿는 자들이 생기기 시작합니다. That way, many believers started to rise. Dan akhirnya banyak orang-orang percaya mulai bangkit. 이 믿는 자들은 주 예수의 이름을 부르는 자들입니다. These believers are those who call upon the name of the Lord. Dan orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang yang terus memanggil nama Tuhan. 그들은 생활 가운데 늘 주 예수의 이름을 불렀습니다. They call upon the name of the Lord in their day-to-day living. Mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka terus memanggil nama Tuhan. 그래서 사울은 이것을 이해할 수가 없었습니다. That is why Saul, he wasn't able to understand why that was happening. Dan makanya pada saat itu Saulus tidak terlalu mengerti apa yang terjadi. 그가 왜 사람들이 주 예수의 이름을 부르는지 거짓말쟁이라고들 생각한 겁니다. Saul used to think that these believers calling upon the name of the Lord, they were liars, deceivers. Pada saat Saulus melihat dan mendengar orang-orang percaya itu terus memanggil nama Tuhan, Saulus bilang ini orang-orang yang tukang bohong lah, orang-orang yang nggak benar. 그래서 주 예수의 이름을 부르는 그 믿는 자들을 핍박하기 시작했다고. And that is why Saul started to persecute those believers, those who called upon the name of the Lord. Dan oleh karena itulah maka Saulus memulai untuk menganiaya orang-orang yang percaya dan terus memanggil nama Tuhan. 사람들이 생활 가운데 Lord Jesus, 주한 예수 이게 너무나 싫었다고. In their day-to-day living, they would see people call, "Oh Lord Jesus, oh Tuhan Yesus," and this would really bother him. Dan Saulus mulai menganiaya orang-orang yang setiap hari terus memanggil nama Tuhan itu dan sangat mengganggu dia. 사람들이 기쁨이 없을 때, 주한 예수, 내가 당신이 나의 기쁨이 되소서 하는 것을 이해할 수가 없었어요. Yeah, when people don't have joy, they would ask, "Oh Lord Jesus, please give me joy, Lord." Dan ketika kita sedang lagi berduka atau lagi sedih hati, ayo mari kita panggil nama Tuhan dan kita akan merasakan sukacita. 사람들이 평강이 없을 때, 주한 예수, 당신이 나에게 평강을 주세요 하는 것을 이해할 수가 없었어요. No, he couldn't understand why when people didn't have
peace, they would ask the Lord, Lord, please give me peace. Dia nggak mengerti gitu loh, kenapa orang-orang yang nggak punya kedamaian itu minta sama Tuhan, oh Tuhan Yesus beri saya damai sejahtera. 주한 예수, 나는 당신을 사랑합니다. 하는 것을 이해할 수가 없었습니다. He couldn't understand why people would say, oh Lord Jesus, I love you. Dan dia nggak ngerti gitu ketika orang-orang memanggil, oh Tuhan Yesus, aku cinta Engkau Tuhan. 주한 예수, 나의 인생을 당신 위해서 헌신합니다. 하는 것을 이해할 수가 없었습니다. He couldn't understand why people would say, oh Lord Jesus, I consecrate my life to you. Dan dia juga nggak mengerti gitu loh, orang-orang itu memanggil nama Tuhan, oh Tuhan Yesus, saya menyerahkan hidup saya buat Engkau. 주한 예수. Oh, Lord Jesus. Oh Lord Jesus. First station. Okay. Oh Lord Jesus. Can we I think for the first session, right? Ya. Puji Tuhan, demikian sharing dari Brother Kim sampai saat ini dan a little bit okay the big land, so she thinks it's better useful, not only not. Então, porque nós falamos para ele, se ele faz business, ganha mais um pouco que na Austrália, nem ganha mais, compensa mais ficar em dele para nós fazer obra. Porque Rio fala trabalho para as pessoas que usam poder trabalhar. Kan translate English. Now he talk about the business like a farm.